ethics and terms of audit engagement. ஃபஸ்ட்டு அதில் பார்ட் 1 எத்திக்ஸ். சரி, எத்திக்ஸை படிப்போமா இன்றைக்கி? இப்போ எத்திக்ஸ் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு ரைட் அபவுட் மீனிங் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அண்ட் நீட் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஆடிட். எத்திக்ஸ்னால் என்ன, ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்னால் என்ன? ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் தொழில் தர்மம். அது மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்னால் அது ஆடிட், இந்த ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஆடிட்டில் என்ன ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இருக்குப்பா? இப்போ டேர்ம் எத்திக்ஸ் மீன்ஸ் moral principle which governs a person's behavior or is conducting an act of an activity. It is the branch of knowledge that deals with moral principles. The term ethics means moral principle which govern a person's behavior or is conducting an of an activity. It is the branch of knowledge that deals with moral principle. இப்போ எத்திக்ஸ் அப்படின்னா இஸ் அ moral principle. Ethics is a moral principle. Ethics is a moral principle which governs person's behavior. எதுனா person's behavior or is conducting an activity. It is a branch of knowledge that deals with moral principle. It is a branch of knowledge. Ethics is a branch of knowledge that deals with the moral principles. Ethics is something which comes from an individual intrinsically. ஒரு இண்டிவிஜுவல்ட்டிருந்து எத்திக்ஸ்னால் இண்டிவிஜுவல்ட்டிருந்து தான் வரும். It has to be inculcated in the habitat temperament of the individual so that there is an overall culture of ethics. And by ethics, the force has to be strong enough to withstand any selfish motive or temptation. Ethics is something which comes from an individual intrinsically. It has to be inculcated in the habit and temperament of an individual so that there is an overall culture of ethics. The force has to be strong enough to withstand any selfish motive or temptation. Force has to be strong enough to withstand any selfish motive or temptation. It is a state of mind to act and perform in accordance with the moral principle. It is a state of mind to act and perform. It is a state of mind to act and perform in accordance with the moral principle. It is a state of mind to act and perform in accordance with the moral principle. Ethics is the science of moral is human conduct. Such moral principles and rules of conduct impose obligation upon the individual. First, எத்திக்ஸோட மீனிங் தான் இந்த 3 வரி, ரொம்ப பெருசுலாம் கிடையாது. எத்திக்ஸ் மீன்ஸ் மாரல் பிரின்சிபல் விச் கவர்ன்ஸ் த பர்சன்ஸ் பிஹேவியர் ஆர் இஸ் கண்டக்டிங் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி. ஃபஸ்ட்டு மாரல் பிரின்சிபல் கவர்ன்ஸ் அ பர்சன் பிஹேவியர் அண்ட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி. பிரான்ச் எத்திக்ஸ்னால் பிரான்ச் ஆஃப் நாலேஜ் த டீல்ஸ் வித் மாரல் பிரின்சிபல். த டீல்ஸ் வித் மாரல் பிரின்சிபல். எத்திக்ஸ் அப்படின்னா சம்திங் இன் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்டிங்க்டிகலி. From an individual intrinsically, it has to be inculcated a habit of temperament of the individual. The overall culture of ethics, the force has to be strong enough to withstand any selfish motive or temptation. It is a state of mind to act and perform accordance with the moral principle. அவ்வளோதான் moral principle. நியாயமாக இருக்கிறது தான் எத்திக்ஸ். அவ்வளோதான் moral principle. Ethics is a science of moral in human conduct. Such moral principles and rule conduct impose obligation upon individual. அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு moral principle. அடுத்து வந்து பர்சன் பிஹேவியர். அது வந்து எப்படின்னா இது கவர்ன்ஸ் பர்சன் பிஹேவியர். பிரான்ச் ஆஃப் நாலேஜ் moral principle. இண்டிவிஜுவல் இப்படி எங்கேருந்து வரும்னா ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரிங்க்சிக்கலி. அது வந்து ஓவரால் கல்ச்சர் எத்திக்ஸ் வந்து வித் எனி செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் பர்ஃபார்ம் moral principle. அவ்வளோதான். நீட் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். ஏன் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் நீட் தேவை? Professions like law, medicine have their code of ethics. அவங்களுக்கு தனித்தனி code of ethics இருக்குது. Professions like law, medicine have their code of ethics. Auditing profession is no exception. அவங்களுக்கு இருக்குது, நமக்கு இருக்குது. Rather, in the profession of auditing, requirement of ethics is manifold. It's due to reason that the society in general, governments, client, taxing authority, employees, investor, business or financial community in a particular have reposed tremendous trust in service rendered by chartered accountant. Ethics இருக்கணும், இருந்தால் இருக்கும். அதனால தான் இந்த tremendous trust service rendered by chartered accountant. சரியா? Profession like law, medicine have their code of ethics. Auditing profession no exception. They have in the profession of auditing,
Requirement of ethics is manifold. It is due to the reasons that society's general government, client, taxing authorities, employees, investors, the business, financial community in particular have reposed tremendous trust in service rendered by chartered accountant. The purpose of assurance engagement is to enhance assurance engagement is to enhance the confidence of intended user. Therefore, the user need to trust the person who is providing such service. அப்போ அந்த யூஸர்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பர்சனை ட்ரஸ்ட் பண்ணணும். யார் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்னு அவனுக்கு அப்போ ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இருக்கணும். இருந்தால் தானே ஒரு நம்பிக்க முடியும். அதே தான் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் எல்லா இதுக்கும் இருக்குது. ப்ரொஃபஷனலுக்கும் ஆடிட்டிங்க்கும் இருக்குது. ஆடிட்டிங்க்கு இருக்கிறனால தான் அது ஒரு எத்திக்ஸ் இஸ் மேனிஃபோல்ட் ரெக்கார்டு. அது இருக்கிறனால தான் ட்ரெமண்டஸ் ட்ரஸ்ட் சர்வீஸ் பை ரெண்டட் பை சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் இருக்குது. அசூரன்ஸ் இமேஜ் என்ஹான்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் டு த இன்டெண்டட் யூசர். தேர்ஃபோர் த யூசர் நீட் டு ட்ரஸ்ட் த பர்சன் ஹூ இஸ் ப்ரொவைடிங். ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் மொராலிட்டி. moral அவ்வளோதான். ஹியூமன் நேச்சர் பீயிங் what is a man often places his personal gain above service. Therefore, the person who as individual and as a class are willing to place public goods above their personal gains have enjoyed respect and honor. But such a relationship can be maintained or enhanced only if the professional body to which they belong should interpret the concept of public interest as broadly as possible. Professional ethics are based on morality. Professional ethics are based on morality. Professional ethics based on morality. Human nature being what it is, a man often places his personal gain above service. Therefore, the person who is individual and as a class are willing to place public pro goods above their personal gain have enjoyed respect and honor. But such a relationship can be maintained or enhanced only the professional body to which they belong would interpret the concept of public interest as broadly as possible. The respect and confidence enjoyed by the profession. The respect and confidence enjoyed by the profession to the great extent it's depend on the strictness and scrubbleness such ethics are adhered to by self-discipline. Distinguishing features of accountancy profession is his acceptance of responsibility to act as a public interest. Professional ethics seeks to protect the interest of profession as a whole and act as a shield that enables us to command respect. அப்போ ப்ரொஃபஷனல் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா லா இவங்களுக்கெல்லாம் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆடிட்டிங்க்கும் இருக்குது. சரியா ட்ரெமண்டஸ் ட்ரஸ்ட் சர்வீஸ் ரெண்டு பேர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அடுத்த பர்பஸ் அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் டு என்ஹான்ஸ் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் இன்டெண்டட் யூசர். தேர்ஃபோர் த யூசர்ஸ் நீட்ஸ் டு ட்ரஸ்ட் பர்சன் ஹூ இஸ் ப்ரொவைடிங் சச் சர்வீசஸ். Based on the morality, human nature being what it is, a man often places his personal gain services. Therefore, the person who as an individual and as a class are willing to place public goods above their personal gain have enjoyed respect and honor. Such relationship can be maintained and enhanced only if the professional body which they belongs to interpret the concept of public interest broadly as possible. The respect and confidence enjoyed by the profession to the great extent it depends on the strictness and scrubbleness with which such ethics are adhered to by self-discipline. The distinguished features of accountancy profession is acceptance of the responsibility to act as public interest. Professional ethics seeks to protect the interest of profession as a whole, act as a shield, enables a command respect. Ethics என்றது என்னன்னா protect the interest of the profession as a whole and act as a shield enable us to command respect. A chartered accountant neither in practice or in service has to Professional ethics are based on morality. Human nature being what it is, a man often personal gain above service person. அதுதான் அடுத்து. But such relationship maintain enhance only the professional body to
ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கிற மாதிரி கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் நமக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ரைட், முடிஞ்சு. செகண்ட் பாயிண்ட்டு பர்பஸ் ஆஃப் என்ஹான்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்நெட் யூசர். அப்போ ட்ரஸ்ட். மூணாவது எத்திக்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் மொராலிட்டி தான். நம்ம மேலே படித்த மாதிரி எத்திக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மொராலிட்டி. Individual and as a class are willing to place public goods above the personal gain and honor. அடுத்து respect and confidence enjoyed by the profession to the great extent. Purpose, respect and confidence respect and confidence enjoyed by the profession to the great extent. அடுத்து அஞ்சாவது என்னென்னா டிஸ்டிங்யூஸ் features of accountancy profession is its acceptance of responsibility to act as a public interest. Distinguishing features of accountancy profession this is acceptance of responsibility. This is acceptance of responsibility. அவ்வளோதான். டிஸ்டிங்யூஷிங் ஃபீச்சர் நாலாவது. ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரி இருக்குது நமக்கும். அடுத்து அதனால் ட்ரமெண்டஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. ரெண்டாவது அஷூரன்ஸ் இன்ஹென்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் இன்டென்டட் யூசர். மூணாவது வந்து பேஸ்ட் ஆன் மொராலிட்டி தான். எத்திக்ஸ்ன்றது பேஸ்ட் ஆன் மொராலிட்டி ப்ளஸ் பப்ளிக் குட்ஸ் அபோவ் பர்சனல் கெயின் என்ஜாய்டு ரெஸ்பெக்ட் படி. நாலாவது வந்து ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் என்ஜாய் பை த ப்ரொஃபஷன். அதில் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம். கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் அண்ட் ஸ்க்ரபிள்னஸ். எத்திக்ஸ் அட்ஹர்டு பை செல்ஃப் டிசிப்ளின்லேயும் இருக்குது. அடுத்து அஞ்சாவது டிஸ்டிங்யூஷிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷன் இட் இஸ் அக்செப்டன்ஸ் டு த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஆக்ட் அஸ் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆறாவது எத்திக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளை ப்ரொடெக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் அஸ் அ ஹோல், ஆக்ட் அஸ் அ சீல், எனேபிள்ஸ் த கமெண்ட் ரெஸ்பெக்ட். எத்திக்ஸ் சீக்ஸ் டு protect the interest of the profession as a whole and act as a shield that enables us to command respect. இப்போ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஏழாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எய்தர் இன் ப்ராக்டிஸ் ஆர் இன் சர்வீஸ் as to avoid the ethical behavior they are expected to follow the fundamental principle. Seeks to protect the interest. ஆறாவது என்னன்னா professional ethics seeks to protect the interest of the profession as a whole, act as a shield that enables command as a respect. ஏழாவது chartered accountant either in practice or in service has to abide by ethical behavior. They are expected to follow the fundamental principles of professional ethics while performing their duties. Chartered accountant practice in service இருந்தால் practice or in service இருக்கிறப்ப fundamental principles of professional ethics ஃபாலோ பண்ணணும். Service user professionals should be able to feel secure that there exists a framework of professional ethics which governs the provision of those services. It is in the spirit of things that the Institute of Chartered Accountants of India requires its members to comply with principles of ethics while performing their duties. The ethics of Chartered Accountants have therefore been codified as ethical compliance has always been a philosophy of the profession. It is in the spirit of things that the Institute of Chartered Accountants of India requires its members to comply with the principles of ethics while performing the duties of the ethics Chartered Accountants have therefore been codified as ethical compliance has been always been philosophy of the profession. Chartered Accountants whether in practice and service required to comply with the provision of code of ethics. Code of ethics la irukonu, provision of code of ethics la irukonu. Any deviation from the ethical responsibility brings disciplinary mechanism into the action against the chartered accountant which may result into fines, suspension, membership removal, any other disciplinary action. அவ்வளோதான், எல்லாமே வேணும். அதனால் இதெல்லாம் காரணங்கள்னால
ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இருக்கணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் லா மெடிசின் இருக்கிற மாதிரி ஆடிட்டிங்க்கும் இருக்கிறதுனா மேனிஃபோல்டு. அதே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரமெண்டஸ் ட்ரஸ்ட் இன் சர்வீஸு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன, அசூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் என்ஹான்ஸ் த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் த இன்டெண்டட் யூசர் பேஸ்ட் ஆன் த இன்டெண்டட் யூசர் நீட்ஸ் டு ட்ரஸ்ட் த பர்சன் ஹூ இஸ் அ சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ். அடுத்து மூணாவது வந்து ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் மொராலிட்டி. அதே பர்சன் அஸ் அ இண்டிவிஜுவல் அஸ் அ கிளாஸ் ஆர் willing to place public goods above their personal gain have enjoyed respect and honor. But such relationship can be maintained and enhanced only if the professional body to which it belongs to interpret the concept of public interest as broadly possible வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, த ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் பை எ ப்ரொஃபஷன். ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் என்ஜாய்டு பை த ப்ரொஃபஷன். ரெஸ்பெக்டிங் இது கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன பண்ணுவேன் கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் அண்ட் ஸ்க்ரபிள்னஸ். எதிக்ஸ் செக்டர் பை செல்ஃப் டிசிப்ளின் வேணும். இப்போ அஞ்சாவது என்னென்னா டிஸ்டிங்யூசிங் ஃபீச்சர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி இன் ப்ரொஃபஷன் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஆக்ட் அஸ் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட். Accountancy profession is an acceptance of responsibility of act as a public interest. Professional ethics is to protect the interest of professions as a whole and act as the seal that enables us to command respect. As a chartered accountant either practice or in service as to abide by ethical behavior, they are expected to follow the fundamental principles. Professional ethics while performing the duties. Fundamental principle கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். Service users professionals should be able to feel secure. It is in the spirit of things that the Institute of Chartered Accountants of India requires its members to comply with the principles of ethics while performing their duties. The ethics of Chartered Accountants have therefore been codified as ethical compliance as all values in philosophy of the profession. Chartered Accountant, whether in the practice or in the service, is required to comply with the provision of code of ethics. எட்டாவது பாயிண்ட் என்ன, இப்போ ஏழாவது பாயிண்ட் வந்து ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் பண்ணணும். அடுத்து எட்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா ஐசிஐ சொல்கிறப்ப ரெக்வயர்ட் கம்ப்ளை வித் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதனால இருக்கணும். இப்போ ப்ராக்டிஸ் ஆர் சர்வீஸ் ரெக்வயர்ட் டு கம்ப்ளை வித் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இருக்கணும். அடுத்து எனி அதர் டீவியேஷன் ஃப்ரம் த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ், என்ன முடிவு ஐசிஐயோ எவனோ அவங்க எடுக்கிற முடிவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம தப்பு இதாக பண்ணால் முடிஞ்சு அகெயின்ஸ்ட் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ். இதுதான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸோட நீடு. ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்னால் என்னன்னு முடிஞ்சு. அவளே ரொம்ப பெருசு இல்லை. மாரல் பிரின்சிபலாக இருக்கணும். சரியா, என்ன மாரல் பிரின்சிபல் இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்டிங்லேயும் வரணும். ஓவரால் கல்ச்சர் எத்திக்ஸ் வித் எனி செல்ஃப் மோட்டிவ் அண்ட் டெம்டேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு மோரல் பிரின்சிபல். அவ்வளோதான். இது எத்திக்ஸோடது சிம்பிள், சும்மா ரீட் பண்ணப்போ. அடுத்து நீட் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். ஏன் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா 10 பாயிண்ட். 10 பாயிண்டில் என்ன, ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்க மாதிரி ஆடிட்டிங்க்கும் இருக்குது. இது இஸ் மேனிஃபோல்ட் ரெக்கார்டிங் auditing requirement of ethics is manifold. I have reposed tremendous trust of a service provided by the chartered accountant. As the purpose of assurance giving confidence in the user, and therefore they need to trust the person who is providing the services. At the மூணாவது பாயிண்ட் based on morality, the person who is individual, so the class are willing to public goods above their personal gains. Maintain and enhance only if the professional body to which they belong would interpret the concept of public interest. அடுத்து நாலாவது வந்து ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் என்ஜாய் வித் த ப்ரொஃபஷன் டு த கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் என்ஜாய் வித் த ப்ரொஃபஷன் கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுவேன். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் அண்ட் ஸ்க்ரபிள்னஸ் சச் எத்திக்ஸ் செல்ஃப் டிசிப்ளின். அது மூலமாக தான் உனக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட் இதெல்லாம் கிடைக்கும். அடுத்து அதுவும் எத்திக்ஸ் மூலமாக தான் வரும். டிஸ்டிங்விஷிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி ப்ரொஃபஷன் இஸ் த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட். அடுத்து ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் அஸ் அ ஹோல் ஆக்ட் அஸ் அ ஷீல்ட் ஆஃப் எனேபிள்ஸ் கமெண்ட் ரெஸ்பெக்ட். நம்ம ஒரு ஆள் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனுக்கே ஒரு ஷீல்டு மாதிரி. Chartered accountant either in the practice or in the service has to abide ethical behavior. They are expected to follow fundamental principles of profession during audit and during the duties. Service users of profession should be able to feel secure. At the time, it is a spirit of things. Institute of Chartered accountant requires members to comply with the professional of ethics, principles of ethics. While performing the duties, ethics of Chartered accountant have therefore been codified as ethical compliance. I mean, philosophy of the profession. Chartered accountant, whether in practice or service, required to comply with the profession code of ethics. Any deviation from the ethical responsibility brings to the disciplinary mechanism into against the access of chartered accountant, which may result in the fine, suspension, membership எல்லாமே வந்துடும். இப்போ அடுத்து என்னென்னா ரைட் அபவுட் த பிரின்சிபல் பேஸ்டு அப்ரோச் வர்சஸ் ரூல் பேஸ்டு அப்ரோச். பிரின்சிபல் பேஸ்டு அப்ரோச், ரூல் பேஸ்டு அப்ரோச். பிரின்சிபல் பேஸ்டு அப்ரோச், ரூல் பேஸ்டு அப்ரோச். சரியா, என்னென்னு பார்ப்போமா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு principle based approach versus rule based approach. Principle based approach அப்படின்னா ethical guidance may follow principle based approach. Ethical guidance may follow principle based approach or rule based approach.
எது வேணால் வரலாம். அப்போ எசன்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல் பேஸ்டு அப்ரோச், ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் பேஸ்டு அப்ரோச் டு எத்திக்ஸ் இஸ் தட் இட் ரெக்வயர் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் ஸ்பிரிட் ஆஃப் எத்திக்ஸ். It requires accountant to exercise professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skill, expertise. It requires that accountant should use professional judgment to evaluate every situation to arrive at conclusion. The essence of principle based approach to ethics is that it requires compliance with the spirit of ethics. It requires accountant to exercise the professional judgment in every situation based upon their personal knowledge, skills and expertise. It requires that the accountant should use professional judgment to evaluate every situation to arrive at conclusion. However, rule-based approach to ethics strictly follows clearly established rule. However, the rule-based approach to ethics strictly follows clearly established rule. It may lead to narrow outlook, and spirit of ethics may be overlooked while strictly adhering to rules. Further, rules-based approach is somewhat rigid as it may not be possible to deal with every practical situation relying upon rules. The essence of principle-based approach to ethics is that it requires compliance with the spirit of ethics. It requires accountant to exercise professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skills and expertise. It requires that accountant should use our professional judgment to evaluate every situation to arrive at conclusion. However, rule-based approach to ethics strictly follows clearly established rules. It may lead to narrow outlook, and the spirit of ethics may be overlooked by strictly adhering the rules. Everybody. About principle-based approach and rule-based approach. The principle-based approach to ethics is that this requires compliance with the spirit of ethics. It requires accountant to exercise professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skill and expertise. It requires accountant should use a professional judgment to evaluate every situation at conclusion. எல்லாத்துக்குமே இந்த பிரின்சிபல் பேஸ்டு பண்ணணும்னு சொல்லிங்க. However, rule based approach இருந்தால் ethics strictly follow clearly established rule. கரெக்டாக பண்ணணும். நீ வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் உனக்கு என்ன தோணுதோ உன்னோட நாலேஜ் உன்னோட ஸ்கில் எக்ஸ்பெக்டேஸ் வச்சு நீ வந்து கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம். அது பிரின்சிபல் பேஸ்டு. இதே ரூல் பேஸ்டாக இருந்தால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோஸ் கிளியர்லி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரூல்ஸ் மேபி லீட் டு நேரோ அவுட்லுக். ஸ்பிரிட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் may be overlooked while strictly adhering the rules. Further, rule-based approach is somewhat rigid as it may not be possible to deal with every practical situation relying upon the rules. அப்போ பிரின்சிபல் பேஸ்டு அப்ரோச்னா the spread of ethics to exercise professional judgment every situation based upon the professional knowledge, skill, expertise. அதை வச்சு சொல்ல வேண்டியதான் சொல்லிக்கலாம் கன்க்ளூஷன். ஆனால் ரூல் பேஸ்டு அப்ரோச்சாக இருந்தால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரூல்ஸ் நேர் அவுட்லுக். therefore necessary that spread of code is followed. மூணாவது முக்கியமானது ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். அந்த மூணாவது முக்கியமான கொஷினானது வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். அந்த மூணாவது முக்கியமான கொஷினில் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம். வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். Fundamental principles of professional ethics. Fundamental principles of professional ethics. The fundamental principles of ethics establish standard of behavior expected of a professional accountant. A professional accountant shall comply with each of the fundamental principles. The fundamental principles of professional ethics are as under. The fundamental principles of ethics establish the standard of behavior expected of the professional accountant. A professional accountant shall comply with each of the fundamental principles. The fundamental principles of professional ethics are as under. Fundamental principle of ethics establish the standard of behavior expected of a professional accountant. A professional accountant shall comply with each of the fundamental principles. Fundamental principles of professional ethics are under integrity, objectivity, professional competence, undue care, confidentiality, professional behavior. ஈஸியானது முக்கியமானது.
5 தான் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்.